Wakurugenzi, habari kutoka mahakamani zinaniarifu ya kwamba kuna mama ambaye amesukumwa kotini na wanawe wawili. These two sons wamepeleka mama yao kotini sababu wana oppose the idea that their younger brother ameongezwa kwa will ya mzee, kwa inheritance ya marehemu mzee wa nyumba. Sasa wamepeleka mama yao kotini, wanataka huyo kijana wa mwisho last born angolewe haraka upesi kwa hiyo inheritance, sababu wako 101% sure without a shadow of doubt ya kwamba mama yao alicheza baba yao na huyo kijana wa mwisho sio damu ya baba yao. Kwa hivyo itakuwa ni makosa sana, ni vibaya sana yeye kukuwa ako part of the people ambao wana inherit mali ya mzee. Na hii yote inasemekana pale kotini, na wakaamrisha ya kwamba huyu mama kama anataka kuendelea na hii shughuli ya inheritance lazima akubali wapige DNA kuhakikisha ya kwamba huyu mtoto wa mwisho ambaye anataka kupatiwa hii inheritance ukweli ni mtoto wa huyu mzee ambaye amezikwa. Mama akasikiza hiyo mambo yote hapo kotini na akaambia mkuu wa mahakama, akaambia judge pale, kama hiyo ndio direction au watoto wangu wameamua kunipeleka, mimi sina noma, sina tashwishi wala bugdha, wacha tufanye DNA. Lakini nataka niongeze addendum kwa hiyo kitu ambayo wamesema hapa. Hii DNA isifanyiwe huyu mtoto wa mwisho peke yake. Hii DNA ifanyiwe mpaka wao. Hao wote wawili wapigwe DNA pamoja na huyu watatu ambaye hawamtaki wapigwe DNA. Ikipatikana kila mtu wako sawa, basi mali ndio hii wagawanywe. Ikipatikana kuna mtu ambaye kidogo match imekataa, basi ole wake. Vijana wakasema hiyo iko sawa, hiyo iko sawa, tupige DNA, mambo ifanyike vile inafaa. Na jaji akakubali maneno, akaamrisha, akasema basi wacha watoto wote waende wafanye mambo yao ya DNA, alafu tutajua kwa kinaga ubaga hii inheritance inaendea kina nani. DNA ikataandikwa, watu wangu, na wacheni niwaambie mambo ya dunia ni mengi. Sababu believe it or not, kwa hao vijana watatu, one of them was 100% match. Guess which one? Wa mwisho. Two of the others ambao waling'ang'ana sana kupeleka mama yao kotini, no match. Hao ndio wakukuja. Kumbe huyu watatu ndio mwenyeji. Hivyo ndio inheritance iliwatoka. Sababu ya kierere ilienda. Yeah. Saa zingine unaambiwa tu wewe, ignorance is bliss. Wewe chukua ile unapewa uende. Sababu you can mess around, utoke mkono mtupu. It has happened. Haya, tuanze kipindi. Wakurugenzi, my man, young and stupid, fresh out the kitchen, man. Na kabla sijaingia, lazima nipige shout out to my super customers, man. Na leo namuona pale mzee mzima Shem Jenga and Joseph Mushina.
Shem Jenga, Joseph Mushina, asanteni sana kwa kutembea kwa site. Mungu awabariki sana, nyinyi ni watu wa nguvu. Na kwa wale wote ambao pia waliweza kutembea pale, na wadhamini sana. Mumetushikilia hii town. So pale ndio mambo yetu tunasukumia, mkurugenzi.ke. Na website imebadilika. Sasa sio .co.ke, sasa ni mkurugenzi.ke. Hapo ndio unatupata kwa sana. Site mpya pale. At least sasa vitu hakuna mahitilafu. Unajua kulikuwa na maproblem, unanunua upati sijui prompt. Hizo vitu zote tumeweka sasa. Watu wa kadi wanashindwa. Hizo vitu zote ziko sasa. Kitu imebakisha tu ni kutafuta tu design poa ya kuship majuu. Alright? As at now tunaship but through our kawaida, your DHLs, your FedExes. But mufilio fee ikiwa juu sana, man. Na in fact, kama kuna mkurugenzi yako na solution ya how we can be able to ship these things internationally at an affordable price, tashukuru sana mazee. My comments are open. Ama unaweza nirushia ka email pale info@mkurugenzi.co.ke. Tu cheki vile tutasukuma hii mambo bana, au sio? Very nice. Now, hii to be really honest inafaa ikuwe diastory, lakini nimesema no, wacha hii niingize kwa hii area ya young and stupid, sababu kuna lesson mtu alijifunza hapa. Okay? So mzee mzima huyu tutamuita tumuite jina gani? Acha tumuite Alandos, tumuite Alan. Alan amebahatika sana, ametoka nchi yetu, ameenda ugaibuni shule, ameenda Australia. Anapatikana pale maeneo ya Melbourne, huko ndio anasukuma mambo. I think alimaliza shule huko, akapata shughuli huko na maisha ikamkubali huko deadly. Alright? So kidogo mzee mzima amefika mahali, umefika ule wakati wa kuoa. I think ile koito ishafanyika. Hii imesema mtu wetu ni upande gani? Okay. Sasa imefika ule wakati wa kufanya nini? Wa kufanya ile harusi. Na sababu hataki kuifanyia huko Melbourne, hataka kuifanyia hapa mahali familia, jamaa na marafiki wako. It was prudent for him organize vile hiyo kitu itafanyiwa wapi? Huku. By huku I mean Kenya. Alright? Now, jamaa akona a very supportive dad. Okay, parents wake ni wa supportive, lakini sasa kwa hii shughuli ya harusi mzee alijitwika jukumu kuhakikisha ya kwamba kijana wake akiwa Australia apata haribika jambo. Akamwambia, wewe anything unahitaji, mimi ndio mtu wako wa mkono. Okay? Anything you just say the word, mimi naanguka hapo tekengori. So jamaa na baba yake wamesukuma kazi vizuri sana ya harusi, mipangilio nini, wazazi wa pande ile wamejulishwa, yani groundwork inafanywa proper. Haya, apart from his dad, kuna some 2 cousins ambao ni marafiki wake sana, yani wanasikizana sana. Hao makuzo pia walikuwa wamejitwika jukumu ya kuhakikisha ya kwamba kila kitu inaenda shwari. So wakawambia, kuzo usiogope, we got you man. Shughuli zote za ground, hiyo ndo mambo yetu. We ukihitaji kitu unatuambia. Sawa. Na mambo ikakuwa iko sawa. Then siku moja hao makazin wakipiga tu story na baba, one of the cousins akipiga story na baba yake. Who is this guy's uncle? Si baba ya cousin ni uncle ya huyu. Akamwambia bana, naona jamaa mazee mipango zake zinaenda sawa nini. Baba yake ndio anafanya nini? Anamsaidia kupiga ground. Hata sisi tuko pale pia tunasaidia, lakini kuna vile mzae anavuruta. Mzae anapiga shughuli safi huko. So huyu uncle kusikia hivyo, akaona okay, so mzee wake ndio isn't he a bit too old kukuwa anafanya hizi shughuli za kukimbia hapa na pale? I think nafaa, sababu this is family. Sifai kuacha tu yani wanasumbuka na mimi niko hapa, niko na nguvu, niko na uwezo, I have connections, najua watu, I know people. Wacha ni step in, nisaidie hapo. Kuzo akasema iko sawa. Unaweza bonga na basi mcheki vile pia utasaidia mambo. So huyu uncle akavutia ujamaa wetu wa Landos akiwa Australia, akamwambia, sasa nephew,
Hivi wewe unasumbua baba yako bana kizunguka huku kwote bana, na unaona tayari kaumri kana kimbia, na mimi niko hapa anko yako barubaru, mtu niko na nguvu bado, unaweza kimbia. Mbona why unasungangana huko ukicheza na wazee? Kwani si udu? Kwani kazi yetu ni gani? Unafaa unakubali na kupangia mavitu hatari. Si mimi nakwambia, mimi najua watu deadly. Tunapiga shughuli inaisha hapa, shughuli safi. Jamaa kaona okay, uncle, asante, that is very kind of you. Hivi unataka yeah, of course. Bas, sawa, done. Wewe niambie ni nini inahitajika huko, mimi na facilitate nikiwa hii side. Haina mambo. So kitu ya kwanza ndio wedding ishike. Kuna vitu huwezi hata. Kuna vitu wedding ndio ishike. Kuna mtu anaitwa MC. MC ndio harusi. Usiwahi danganywa. Ukiwa na MC bure, utaona fire. Utaona fire. So imenikumbusha kuna MC ali MC harusi ya rafiki yangu fulani. Kuna kitu hapa nje inaitagwa kuna ka social intelligence. Watu wengi hawakuagi nayo. Wakati una MC harusi ya watu, wazazi wenye harusi wako hapo ni wazee, kuna jokes. Sasa ukianza jamaa alisimama tu mbele ya watu akaanza kupiga ile joke. Mnajuaga kale ka joke kabaya dota ako kwa homestead, alafu jamaa anakuja anamgongea mlango, anamwambia ni aje, si unigeish tu. Then dota anakataa, anasema hapana, hiyo si tabia nzuri. Then jamaa anatoka anaenda kwa mzazi, anaambia mzazi wa msichana, naomba mtoto wako anisaidie na panga, anaweza nisaidia? Of course mzazi anasema akupatie. Then jamaa anarudi huko kwa msichana, anamwambia hata mzazi wako amekubali unigeish. Hata muulize, daddy, si umesema anigeish? Mpatie, unamnyima kwa nini? Hiyo ni joke ya kupiga mbele wazazi shwali. Hata kama ni wewe. Sasa hiyo imemchekesha mbaya. Yeye ndio anacheka peke yake. Wengine wameaibika. Juu wazazi wako hapa mpaka show wako area. Wewe uko hapo. Kuna vitu zingine ni zetu tu za wasanii tunaongeaga tukiwa pekee. Usiende kuweka kwa umati. Hata ile design watu wanasalimianaga kamata. Alafu si unajua Waluya wanawekaga ko pale mwisho. Sasa ati ni MC anaenda akisalimia watu hivyo kwa crowd, unashindwa. Sasa mama ako hapo wa miaka 70, kamatako. Social intelligence is what you guys are lacking out here. Read the room. Sasa unataka kutraumatize show ako miaka 80 hapa. MCs, we need to do better. Mi kama mambo ya MCs mi kwanza hizi functions zenye ni personal, harusi, sijui mazishi ni I don't touch them with a 30-foot pole. Juu hiyo ni event, yani ukiharibu umeharibu. Hakuna mtu urudia harusi unless maybe ni ile ya kurenew, ile ya mkishafika sijui ni silver jubilee ama hii. Ukiharibu it's gone. So you need to be anyway. I digress. Nilikuwa naongelesha tu MCs hapa nje. Mkwe mna study crowds zenu. Now, so the uncle was right. Alikuwa anamwambia kama kuna mtu unahitaji kwa hii harusi ni MC. Na mimi najua watu wote. I will give you top shelf material. Yeah. You good. Utaongea? Of course. Nimekwambia ni watu nawajua. Okay, sawa. Basi ongea naye, chukua quote, then unisho itakuwa how much. So uncle akajitwika jukumu, na before long akarudi na whatever response. Akamwambia, now MC nimeongea naye, anaitwa fulani. Si unamjua? Ni ameshika hiyo area yetu. Kabisa namjua. Ule anakuja na package offer.
Package offer yake ni 70 ngwanyes, 70 Gs. 70 Gs inakupatia MC ye mwenyewe na anakuja na equipment ya nini? Ya audio. So utakuwa na speaker yako pale, utakuwa na mixer yako pale, na wakati wa mziki ako na mpaka DJ wa kusukuma kazi pale. Oh, very nice. Ati inakuja how much your package? 70 Gs. Hiyo good. Amesema tuwekele. Lakini si unajua mambo ya events, usiweke yote. No, tuma 30, then 40, akishafanya kazi safi, ndio tunafanya nini? Tunamweka. Enye baba yangu haezi jua mambo ya MC. Huyu anko was the right fit for hii kazi. Akarusha 30 ngwaz, haraka faster. Anko akakama kamwambia, sasa kama kuna kitu ingine usiwahi cheza nayo, ni memories za siku ya kufana kama harusi. Unataka mtu anakutuangia mapicha hatari. Yani picha zimeenda skuli, na mimi najua huyo mtu. Najua mtu na ako na deal safi sana. In fact, ametuma red card. Iko na different tiers ama na packages. Platinum inakuja 80,000 shillings. Gold inakuja 65,000 shillings. I think ako na diamond ama ni silver ya 50,000. Ikishuka hivyo and so on and so forth. Wewe unaona gani ndio inatufaa? Jamaa wetu wa Australia, Landos, akaangalia red card akaona okay. Hiyo platinum ya 80 iko juu kiasi, lakini hii gold ya 65 hii inaweza. Akamwambia hebu tucheze na hii gold ya 65. Anko akamwambia say less, nipatie dakika chache na kuambia. Dakika chache akapiga tena. Nimebonga na photographer. Amesemaje? Sasa hiyo gold yako ya 65 anatupiga na 40. 40 Gs. Nakwambia mimi ndio mtu wako hapa. Jamaa wa Australia anasikia good. Anko amekuwa wapi huyu? Kumbe ndio the man for the job. Very nice. So anasemaje juu hii 40 tuwekelee ama? No, unaweka down payment. Akishapiga shughuli safi ndio unamalizia. Down payment ni ngapi? Sinika kiinde. Ni 10,000. Weka 10,000 hapa. Tufanye mambo. 10,000 imeenda. Akamwekea pale. Kidogo tena. Sasa kama kuna kitu itafanya watu waongee juu ya harusi yako, ni kitu inaitwa entourage. Ile convoy ambaye mnatetemeka nayo mkielekea huko. Hiyo ndio mambo yote. Na sijui kama umetembea kwa hii country ukasikia watu wanapiga hiyo shughuli. Kuna mjamaa anajulikana Kenya mzima. Juma Jux akiingia anachukuliwagwa na huyu jamaa, anapeleka Diamond Platinums. Huyu jamaa ndio anamchukua, anampeleka maraundi nini. Anything ya kifahari unampata pale. Ikuwe ni limousine za hiyo shughuli hizi, Range Rover hatari mpaka mandege. Ukitaka sijui private jet inakupeleka wapi. Bas, watu wangu wa mtaa mnajua Lesa, naitwa Lesa sama ni Lesus. Dan, jamaa wangu sana. Dan, shout out. Mekula advertising ya free hapa leo, unani at least Range Rover moja ya kuwasumbua. Hiyo lazima tuongee. Nikitaka ile siku nitaamua niwasumbue, unanipatia tu ka range na chauffeur, tunatembea town. Tukisikia vizuri ni mapicha tu, takuwa na wasumbua naye 2026. Ama ile private jet. Kuna private jet mnatusumbua naye sana, Lesas. By then ni Lesas ama ni Lesus? I think ni Lesas. Okay. So yes, jamaa come hook up na Lesas executive. Quote ikakuja. I think alikuwa anapewa gari mbili each at 32,000 shillings. Hizi marenje kumbe ziko na ganji. 32,000 bob. So mbili hiyo ni ka 64. Akaambiwa sasa, wacha nikwambie kama kuna msee anakuwa busy town. Ni huyu jamaa wa Lesas, ni hatari. Huyu gari zake hazisimamengi. Hao wengine wamechukua down payment, lakini huyu, to be safe, wewe mwekee tu ganji yake. Otherwise utapiga uambiwe, sijui Harmonize ameingia jana, ameenda na gari. Wewe wekea jamaa pesa yake alafu mambo kwisha. 32, 64. Kwani ni kesho? Tuma 64,000 pande hiyo. Bas, akaambiwa sasa ni hivyo. Kuna other components za harusi, but hizo sasa si zetu. Hizo wacha kina mama wa deal nayo. Sababu unajua pia harusi ni chakula. Lakini sasa mimi nitaanza kufanya mambo ya catering shwali. Sasa hapo si ndio maanti zako wanaingia.
Mimi yangu si nimesawazisha, bas tulia hivyo hivyo. Okay, sawa. After kama wiki anko ana call tena kwambia, kaka, mipangilio ziko yani sambamba kabisa, ila nina hitilafu kidogo tu moja, kuna mahali hesabu zimepiga chenga kidogo. Si za harusi iko sawa, hiyo achana nayo. Si unajua pale nyumbani nasukuma kamjengo, kamenikimbiza. Kuna tumabati nataka kuweka, na kuna ka 60,000 kananihusu hapo mazeni, na katafuta kidogo kamenipiga chenga, lakini ni vile kuna deal moja mbili hazijaingia, but zinaingia in like a week, nitakuwa niko sawa. Unaweza kunichunia kitu kama shilingi 60,000 ni clear hii mambo, alafu nikuone after 1 week. Jamaa wangu wa Landos wa Australia akaona huyu anko amekufa na mimi, huyu itakuwa mbaya sana nimnyime 60 na anafanya jambo la busara pale kujenga nyumba. Hiyo lazima. Akamrushia 60. Kamuuliza tena, umesema after 1 week okay, hiyo sawa. Si unaona niko na hii mambo inaningoja, harusi si kidogo, so ninahitaji hii pesa yote. Ukinirudishia after hiyo 1 week itakuwa mufti. Hata sidhani hiyo wiki iliisha, jamaa alirudisha. Kaambia ile mradi imeiva. Sasa ndio hiyo nimewekelea. Very nice. Hata sidhani wiki ingine iliisha, akarudi tena. Sasa kuna kumbe hii mambo si rahisi. Kwa nafikiria namalizia hii kitu, lakini nimepata kwanza hii mambo ya finishing ndio hatari hapo. Naona ni kama nitahitaji shilingi 150,000. Unaweza nitumia 150,000 nimalize tu hii kitu. Hata wiki 2 haitaisha, takuwa nimekurudishia. Alright. So Alandos pale Australia akajiambia, okay, 150,000 kusema ukweli ni nyingi, especially at this time, mambo ni mengi, inahitaji pesa. 150 naye haitaweza. Nikikurushia kama 80 utamanage. Akasema, hiyo hata umenijenga sana hiyo. 80, wewe lete uone ile kazi itafanya pale kwa ground, hatari sana. Hiyo iko sawa. After kama wiki 2 hivi nitakuwa nimekurudishia. Okay, no problem. Akamrushia nini? 80. Kurushiwa 80, kidogo anko akapiga tena. Kamwambia, kuna vile tulikuwa tumeongea, lakini ni kama sasa tunaelekea ile time yenye watu wanaanza kukua busy sana na shughuli. Na wanafiligi sefa mtu akiwa amemaliza pesa yote, sababu hapo gig ingine ikitokea haezi kucancel. Unajua ukimpatia tu deposit alafu apate gig ya pesa nyingi kuliko hiyo unampea, anakurudishia tu deposit yako na anachukua ile. Lakini ukimlipa yote full mumalizane, itakuwa tu sawa. So ule MC ameomba ummalizie tu hiyo pesa yake. Ulikuwa umemlipa 30, imebaki 40. Yeah, if it is not too much to ask. Okay, no worries. Kaweka 40,000. Kumbe huyu photographer ni kama wanaongeaga na huyu MC. I think waga wanaoperate pamoja. Sababu hata yeye amenipigia tu saa hii tu akasema ikiwezekana tumalize ile pesa ingine imebaki. Atashukuru sana. Tulikuwa tumemlipa 10, alikuwa anataka 40, sasa imebaki 30. Ukimaliza hiyo tutakuwa tuko safe kabisa. Hakuna mtu tutasumbuana. Sisi tunangoja tu siku ya harusi tukatike huko na akina mama kweli. Itakuwa sawa. Jamaa akasema sawa. 30 ndio hiyo. Lakini si unakumbuka ulikuwa umesema baada ya wiki 1-2 utanirudishia ile 80. Naona imekaribia. Usiogope, itakuwa sawa. Hiyo lazima nitakurudishia hiyo. Don't worry. Usikae ni kama una panic hata kidogo. Wangwana wiki ya kwanza, wiki ya 2, wiki ya 3. Anko. Rada. Unajua mazee, mambo imekuwa nyingi. Hata sasa hivi tunaongea niko sijui wapi nafanya training ya nini. Pesa imekuwa kidogo inanipiga chenga, but kuna vile tu nang'ang'ana. But at least kila kitu iko sawa. Kila kitu iko sawa. Wiki ya 4. Ya 5. Hapana. Nani, anko, si unajua niko na shughuli inakuja mazee. Hiyo pesa itasaidia sana. Please, tafadhali. Nifanyie kweli jo. Oi. Mteja. Nasikitika. Anasemaga nasikitika. Alisikitika sana. Now, Alandos pale Australia ashaanza kususpect. Vitu haziko sawa.
So next order of business ni kujaribu kuuliza other relatives, ule ankule na mtafuta mazee, kuna pesa yangu wako nayo, ananizungusha sana form, kwani kuna noma. Anauliza wale relatives. Relatives wanamwambia, aya, kwani hata wewe umemtumia? Hata sisi ametuitisha maganji hapa, tumetuma. Ako na maganji zetu nyingi sana, lakini kumpata ndio hatumpati. Sijui amepotelea wapi, ako missing, simu ashiki, ajibu SMS 0. Ameenda hivyo. Kidogo relative moja anatokea anasema, wow guys, kwani mmekuwa mkimpatia ganji? Kwani hamkujua? Si jamaa alifutagwa kazi. Alikuwa anapiga job bank, imeisha. Iliisha. Ngori ni nini? Siko sure, lakini na suspect ni mambo ya fraud. Hata siku 2 haziishi. Internet, unajua uwaga ichelewi, wanawekelea article. Jamaa, assistant bank manager ameshtakiwa na fraud ya not 1, not 2 million, not 3, not 10, not 20, not 30, not 40, 52.4 million shillings. Gone. Kumbe alikuwa ameingiana na customers wake hapo bank. Kuna mahali unaingianaga na relationship manager wako ama mtu wako wa bank mpaka hata ushughuliki na accounts zako. We kazi yako ni simu. Oya gathe, hebu transfer 3 million weka kwa account fulani, transfer 8 million weka kwa account fulani. Kumbe jamaa ameenda amefungua pseudo accounts nyingi za watu. Anaweza atachukua jina ya mtu huku, details zake, aende afungue account na jina yake huko. Akisha transfer hizi mapesa anazirusha kwa hizo pseudo accounts. Wale watu wa pseudo ana transfer hizo pesa anazipeleka kwa account zake zingine, kwa bank nyingine. Yani alikuwa amefyonza hivyo milioni 52.4 gone, imeenda. Eventually si banki yake inakuja inagundua, wanamfungulia mashtaka tekengori. Polisi wanang'ang'ana, wanakuja wanamunasa. The next time majamaa wanaona anko mwenye wamekuwa wakikopesha pesa ni kwa kizimba kotini akisomewa mashtaka. Sasa mtu anadaiwa 52 million, wewe na hizi 1000 zako 100 kadhaa, unaona kama utazipata kweli? Mtu wangu wa Landos akajiambia, nama, huyu ndio guy nimekuwa nikitumia pesa ya harusi. Hajawahi nitumia confirmation ya hizo vitu apart from moja. Nani? Lessers executive. Ile ya magari ndio alinitumia confirmation ya Mpesa. Akacall. Nani? Lessers executive. Akamzani, aje buda, uko salama? Kuna anko yangu fulani aliongea na wewe juu ya gari 2, mka agree 32,000 each, wedding itakuwa place fulani. Yes, namkumbuka. Alikutumia gaya 64k. Mi hata alinyamaza, nikashangaa, kwani hiyo mambo iliishi hapo? Sijui kumeendaje. Nilijaribu kumtafuta, sikumpata tena. So mimi nikaachana na yeye. So hakuwa itumia 64,000, hakuna. Safi, kata. Ule MC anaitwa nani? Uwaga naongeleshwa aje, ako na management. So namba hiyo management ndio hii. Pigia management. Ni aje? Safi. Kuna mjamaa alikukola akakwambia tuko na wedding place XYZ. Mka agree ukampatia package fee ya 70,000. Nakumbuka hata tukanegotiate. Alikupatia down payment. Wacha hata down payment. In fact nimempatia pesa yote ya pesa yote. Mimi hata hiyo down payment sikuona. So hujalipo 0. Tafuta namba ya photographer, ndio huyu. Nani? Ni aje? Ulipigiwa simu na jamaa fulani akakwambia kuna wedding fulani. Tulibonga. Alikumalizia doa yako? Kumaliza? Hajaanza? Kumaliza aje? Mimi nilichoka hata kungoja. In fact sasa nikipata mtu hiyo date napeana. Sababu tumejaribu kumreach nothing, hakuna. Hapo ndio mjamaa wetu anagundua hiyo pesa yote amekuwa kituma nothing. 70,000 ya MC na sound na sijui DJ, 40,000 ya photography, 64,000 ya limousine, 80,000 loan ya kusijui malizia nyumba. Gone. Bahati ni ya kwamba by the time ujamaa wetu wa Landos anagundua hii kitu, wedding iko na time kidogo kabla ifike.
So at least aliweza kumanuva, na nao alikuwa na contact za hao suppliers tena, ikabidi awalipe tu again, na eventually siku ya harusi ikafika, na akaenda na akapiga harusi moja hatari sana, yeye na mpenzi wake, na sahii wanasukuma maisha pale Melbourne, Australia, mambo yao ikiwa tu sawa kabisa. Anko yao on the other hand kimemuumania huko, koti imemfungulia mashtaka, ako na kesi ya kujibu. 52.4 million shillings ndio inatakikana, na the last time niliona akiwa kotini must have been sometime in October of 25, October last year. So sijaona ruling ilikuwa nini, kama kesi yenyewe imeisha ama bado inaendelea, but I think any moment now, atajua kama anaingia kizimbani for a very long time, ama atatafuta namna atalipa hiyo ganji. But surely kama ni mtu anakopa ma 80 Gs hapa, huo ni mtu ako na hiyo pesa kweli? Which begs the question, kama 52.4 million shillings ilipitia kwa mikono zako, iko wapi? Where is it? Umesota why? Ongona mimi ukinipatia hata 10, wachana na 52, 10. You will see the signs. You will see the signs. 10. First of all, shoot naitoa Nairobi. Why am I filming in Nairobi like the rest of you peasants? No. Shoot zangu zote ni Naivasha, Malindi, nini. Crew yangu nawaeka kwa ndege, wanafika wanafanya setup, wakimaliza wananiambia, msijaribu kuniita kama mjamaliza setup. Mumemaliza? Wakiwa Malindi ndio natoka. Naingia Roiro, nachukua helicopter. Tekengori, nafika. Na rekodi, na maliza. Crew wangu na waacha hapo na equipment zao because it's none of my business. Mpaka Nairobi. Vile equipment itafika Nairobi ni shauri yao. It's up to them. Wangangane huko Jambo Jet, wajue vile watafika. You will see signs, guys. Mtu anijaribu tu na 10M sahi. Niwekee 10 hapa. 10. Hey. 10 kwanza na chukua mortgage. Hiyo mortgage naichukua kando ya nyumba ya Njugush, hapo kando. Ninaweka speakers, nacheza hip hop usiku mzima, the whole night. Sizimi. Just because I can. Mtu anijaribu tu. You just try me. Anakuja, anatoka kazi, anapata nimenyoa kondoo zake zote. Zote zinasikia baridi, ziko kwa kona. Zile bata mzinga zake zinaitwa nini, zile zinatoaga manyoya hivi? Peacock. Nimengoa manyoya, nimezianika kwa ukuta huko. Yani taona siku mrefu. Mungu anijaribu tu na 10. Anyway, wachani nifungie hapo. Imekuwa jambo la busara sana. Basi. Tutaonana wakati ujao. Adios muchachos. Peace. Very nice. Young and stupid. Young and stupid. Hey, young and stupid. Young and young and stupid. Young